Hello students. Now we see in the last section we see the methods of setting out the simple circular curve. In that we study two methods. That is, the first one is offset from long chord and second one is the reflection angle method, or it is also called as the Rankine's method. Now we see the numericals on the offset from long chord method. The given numerical is calculate the ordinates at a 12-meter interval. So to set out the simple circular curve having a long chord 120 meter and the radius 200 meter, illustrate the answer with neat sketch. Means in this figure given is the interval, that means the interval of ordinates is given and that is the 12 meter. So firstly we write down the given data. In that we have interval, that is ordinate interval, and it is given is 12 meter. Then next length of chord, that means L, length of chord, L is given and it is 120 meter. And next, lastly, the radius of curve, that means R, is given as 200 meter. Now we have to calculate the offset at the interval. Now in the firstly, as in theory session, we see in that type of numerical or in this method, firstly we calculate the offset at the center, that means O0. Now firstly we calculate the offset at the center, that is O0, and the formula for finding out the O0 is R minus square root of R square minus L by 2 square. In this, R means radius of curve and L means length of curve. All these two are given in the numerical. So we have to calculate it. That is R, the radius is 200 minus square root of radius, that is 200 square, minus half of length curve, that is 120 divided by 2 square. So the O0, that is the offset at the center, comes out 9.21 meter. 9.21 meter. This is the offset at the center. After the calculating the offset at the center, we have to calculate the offset at the interval. So the first, for that we use the formula of OX, and the formula for calculating the offset at the interval is square root of R square minus X square in minus R minus O0. This formula is used for calculating the offset at a specific interval. Now the interval is also given in the numerical, that is 12 meters. So the first interval is 12. So firstly we calculate the O12. That means the value of x we put up as a 12. Then square root of R, that is radius square 200 square minus x 12 square minus R 200 minus O0, that is the offset at the center, and we calculated it and it comes out 9.21. So at the interval of 12 meters, the offset comes out 8.85 meters. Then the next interval is, that is after 12, the next interval is O24. The same formula is used, only the value of x is changed, and that is 24. So we put this, that is 200 square minus 24 square minus 200 minus 9.21, and the offset at a 24 meter interval comes out 7.76
Then in the same way we calculate the offset at the 36, then 36, 48 and 60. So now we calculate for 36, that is 200 square minus 20, 36 square minus 200 minus 9.81. So the offset at the 36 comes out 5.94 meter and offset at the 40 meter interval comes out 3.36 meter and the lastly offset at the 60 meter comes out 0 meter. तर आपल्याला जोपर्यंत आपली जी ऑफसेटची व्हॅल्यू आहे ती 0 येत नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रत्येक इंटरव्हल नंतर ऑफसेट कॅल्क्युलेट करायचे आहे. तर आपण बघितलं की ऑफसेटची जी व्हॅल्यू आहे ती कमी होत चाललेली आहे आणि 60 च्या ऑफसेटला 60 च्या इंटरव्हलला ती व्हॅल्यू आलेली आहे 0 मीटर. आता आपल्याला हेच फिगर मध्ये एक्सप्लेन करायचे किंवा फिगर मध्ये शो करायचे. तर आपण फिगर मध्ये दाखवूया. After calculating the ordinates at the center and ordinates at a specific interval, that is in this case the interval given is 12 meter. Now we calculate the ordinate at 12, 24, 36, 14 or 60 till the ordinate comes out 0. After that we have to draw the figure. The firstly, in the given figure, the radius of the curve is given, that is 200 meter, and the length of long chord is given, that is 120 meter. This is showing the curve. After we calculate firstly the ordinate at the center and we mark as the, that is 9.21. आता जसं आपण इथे फिगर मध्ये शो केलेला आहे की सेंटरचा ऑर्डिनेट किती आलेला आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक 12 मीटरच्या इंटरव्हल नंतरही आपण ऑर्डिनेट किती आला आहे हे कॅल्क्युलेट केलं. तर फर्स्टली ॲट 12 मीटरच्या इंटरव्हलला आपला ऑर्डिनेट आलेला आहे 8.85. सो 8.85 सेम आपण 24 ला 36 ला 48 ला कॅल्क्युलेट केलं सेम त्याच्या लेफ्ट हँड साइडला पण करूच आणि राइट हँड साइडला पण. आता त्यानंतर नेक्स्ट आपण जर बघितलं O60 ला आपला ऑर्डिनेट 0 आलेला आहे. सो O60 चा जो ऑर्डिनेट आहे इथे ही कर्व काय झालेली आहे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस ला मिळत झालेली आहे म्हणजे इथे जो ऑर्डिनेट आलेला आहे तो 0 आहे. तर आपण जे आन्सर कॅल्क्युलेट करतोय हे करेक्ट आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपल्याकडे एक सिंपल क्रायटेरिया आहे की आपण बघतोय कर्व काय सेंटर पासून त्याच्या लेफ्ट हँड साइडला पण आणि राइट हँड साइडला पण काय होती डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये जाते. त्याचप्रमाणे आपण जे ऑफसेट कॅल्क्युलेट करतोय ते पण काय होत आहे डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये जात आहे. जसं आपण फर्स्ट ऑर्डिनेट 8.85 आला त्यानंतर 7.76 आला. हेच आपण फिगर मध्ये पण बघितलं की सेंटरच्या ऑफसेट नंतर कर्व ही लेफ्ट हँड साइडला पण आणि राइट हँड साइडला पण काय होते डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये जाते. आणि जो आपला नेक्स्ट 60 चा ऑर्डिनेट आहे तिथे ती कर्वची जी कॉर्ड लेंथ आहे त्याला मीट होते मीन्स त्या पॉइंटला त्याचा ऑफसेट 0 असणार आहे आणि आपण जे आन्सर कॅल्क्युलेट केलं O60 ला ते पण 0 आलेले आहे. तर अशा प्रकारे आपण जी आपली फर्स्ट मेथड आहे ऑफसेट फ्रॉम लॉंग कट चे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू.